ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಪಾಠದ ಭಾಗ 2 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ. So before starting, I request you all, hope that you have watched the part 1. If not, I request you all to watch the part 1 video of this Billahabba so that you will understand the base, the story of this Billahabba, which is very important. I have already explained in the part 1. Okay, so please do watch that and come to the part 2 of video. Okay, so before starting, textbook tavoli, pencil tavoli, earphone tavoli, eraser tavoli, earphone hakodi and sit in a quiet place. Let's start with the part 2 of a Billahabba. So here we are starting from the beginning of the lesson. So beginning ಅಲ್ಲಿ it's basically drama alva. So drama dalli what happens, they will be having a curtain and whatever happens it will be mentioned in a bracket. So basically the arrangements, how the hall is there, how the stage is being there, that will be mentioned in the brackets. Then come the dialogues. Okay, so we'll see what is there in the bracket. Ratri, night, ಮಹಾರಾಜ ಕಂಸನ ಅರಮನೆಯ ಬಿಸಿಲು ಮಚ್ಚು. Okay, ಕಂಸನ ಅರಮನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ವೈದ್ಯ ಗುಸುಗುಸು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ವೈದ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಗುಸುಗುಸು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಸಿಲು ಮಚ್ಚು ಇಸ್ ಅ ಬಿಸಿಲು ಮಾಳಿಗೆ, ದ ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸಿಲು ಮಾಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತಿದ್ದು? ಓಕೆ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಓಡಿ ಬಂದು, ಸೇವಕ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಈ ವಿಲ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಒಡೆಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಡೆಯರು, ಹಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಒಡೆಯ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು. ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಇತರರು ಇಸ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಎದ್ದು ನಿಂತು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕಂಸನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋದು ದೇ ಕೀಪ್ ಅವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಸ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಸ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಅರೈವ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಸ. ಎರಡು ಪಕ್ಕ ದೀವಟಿಗೆಯವರು. ದೀವಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೇಕ್. ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀವಟಿಗೆಯವರು ಎರಡೂ ಪಕ್ಕ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಕಂಸ ರಂಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಂಸ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ರಂಗ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಂಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್, the palace court, basically where they having a conversation. Okay, so ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, he has climbed the stairs and he have come. So ಏದುಸಿರು, when we walk or when we run, so when we climb the stairs we feel that heavy breathing, right? So this is called ಮೇಲುಸಿರು or ಏದುಸಿರು. Okay, ಕಂಸ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕಿವಿ ತೂತು ಬಿದ್ದು ಹೋದವು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹೋಲ್. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್. ಯಾರು ಯಾರು ಈ ಕೃಷ್ಣ? ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ? ಹಾಲು ಕೊಡಲು ಹೋದ ಪೂತನಿಯ ರಕ್ತ ಹಿರಿದನಂತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಾಕ್ಷಸಿ, the demon name is a Putani. Putani went in the form of some lady and she wanted to breastfeed the Krishna when he was in a young. And for that Putani, he bite her breast and he killed the Putani. Okay, so Putani ಹಾಲು ಕುಡಿಸಲು ಹೋದ ಪೂತನಿಗೆ, the one who went to feed the milk, okay, the ಪೂತನಿಗೆ ರಕ್ತ ಹಿರಿದನಂತೆ. he sucked the blood, it seems. ಸವಾರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಬೆನ್ನೊಡ್ಡಿದರೆ ಶಕಟನ ಸೊಂಟಾನೆ ಮುರಿದನಂತೆ. ಸೊ ಸವಾರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಶಕಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. So Shakata is one of the Rakshasa. You have all these things in the Tippani also. Okay, so on the order of a Kamsa, what the Shakata will do, Shakata will form a rupa of Handi. Handi is a pig. Okay, Gokuladali, in the Gokula, so he went to kill that Balakrishna. Balakrishna is the young Krishna. So Krishna ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂಗಾಲ ಹೊಡೆತನಿಂದ, ಅಂಗಾಲ ಅಂದರೆ the soul, so he will slap him and because of that the Shakata will bring into the form of Handi and he will die there itself. So ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋದ ಶಕಟನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಶಕಟನ ಸೊಂಟ ಮುರಿದನಂತೆ. ಹಿ ಬ್ರೋಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಸ್ದ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೃಣಾವರ್ತ ಆಟದ ಬುಗುರಿಯಾಗಿ ಹೋದ. ಸೊ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೃಣಾವರ್ತ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಮನ್. ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬುಗುರಿ. ಬುಗುರಿ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್, ದ ಪ್ಲೇನ್ ಟಾಪ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ತೃಣಾವರ್ತ? ಅಗೈನ್ ಕಂಸನ
ಇದರಲ್ಲಿ he is one of the ರಾಕ್ಷಸ is a demon. Okay, ಕಂಸನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ again on order of a Kamsa he went in the form of a ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, storm. He went in the form of a storm, tornado. So he went in the form of a tornado. ಯಶೋದೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ, ಮಲಗಿಸಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು. ಸೊ ಯಶೋದೆ ಮೇಡ್ ದಿಸ್, ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ. he took the baby to the sky. ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ, ಸೊ he couldn't take the weight of a Krishna became so heavy and heavy. The baby, ಅವನ ವೇಗ ತಗ್ಗಿತು. his speed became less. ಮಗುವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು. he also tried to push the baby into the ground. ಆದರೆ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಕ್ಷಸನ ಕುತ್ತಿಗೆ is a neck. I'm reading all these things because it might come to your exam and I want you to understand the vocabulary. So I'm reading the tippani also for you. Okay, ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣ hold the neck of the ತೃಣಾವರ್ತ. ಒಂದು ಸಲ ಗುದ್ದಿದೊಡನೆ he punched. ಗುದ್ದು is a punch. Okay, ಒಂದು ಸಲ is a one time. When he punched one time, ತೃಣಾವರ್ತ took his original form and he died there. Okay, so ತೃಣಾವರ್ತ also died. Shakata is a form of a handi. Trunavarta is a form of a storm, birugali. And Putani is a form of a rakshas. She took a form of a beautiful lady. Stri Vesha. Stri andre female. Okay. So she went to the Nandanavana. So Krishnanige Vishapurita halu. She went to try to feed the poison milk to the Krishna. As the Krishna started feeding, her life itself gone. She was passed away. Okay. She started shouting and she came into the form of a Putani and she died there. Okay, I hope you understood the meaning of Trunavarta, Putani and Shakata, all those things. Yes. Denuka ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಬಡಿಯೋ ಬಡಿಗೆಯಾದ. Again there is a one more person called Denuka. So what the Denuka happened? Again Denuka is one of the Rakshasa. Okay, Rakasa. ಇವನು ಬೃಂದಾವನದ ಸಮೀಪ ತಾಳವನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. He was living in a ತಾಳವನ which is next to the ಬೃಂದಾವನ. Okay, in the Brindavana, Krishna was living. Nandanavana or Brindavana. Gopalakaru, the one who take care of the cow is called as a Gopalakaru. Krishna Balaramanondige, with Krishna and Balarama, Tale Hannugalannu, the fruit called Tale Hannugalannu, Tinnuttiruvaga when they were eating, ಕತ್ತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ in the form of a donkey ಬಂದು ಬಲರಾಮನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. He fell on the ಬಲರಾಮ. ಬಲರಾಮನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಸೊ ಬಲರಾಮ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಆಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ, ಅದರ ಹಿಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಲರಾಮ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕತ್ತೆ, ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. ಸೊ ಹಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ದಟ್ ಕತ್ತೆ, ಸೊ ತಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು, ಸೊ ಹಿ ಏನಂತಾರೆ, he just put the donkey, he squeezed and he made the donkey to get hit by the tale mara, and that's how the Denuka also died. So that is called Giragittale. Okay, ಬೇಡದ ಹಣ್ಣು ಬಡಿಯೋ ಬಡಿಗೆಯಾದ. So even he also died. ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಛತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ದ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಯಕಶ್ಚಿತ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಛತ್ರಿ, ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ? ಸೊ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದ ಪರ್ವತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಯಮುನಾ ನದಿ. Okay, Parvata is a betta. Okay, so Govardhanagiri, you might have heard. Once, what happened? ಒಮ್ಮೆ ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಗೊಲ್ಲರೆಲ್ಲರೂ, the entire ಗೊಲ್ಲರು, the people, the ಗೊಲ್ಲರು is called as the one who take care of a cow. ಇಂದ್ರಯಾಗವನ್ನು, so they were doing some ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಹೋಮ, okay, ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಯಾಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣ he stopped that ಯಾಗ, ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಡೂ ದ ಪೂಜೆ ಫಾರ್ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಇಂದ್ರನು, ಸೊ ಇಂದ್ರ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಚಂಡವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಹಿ ಡಿಡ್ ಅ ಚಂಡವೃಷ್ಟಿ. Okay, Chandavrushti andre the Indra will make he will bring a lot of rain, heavy rain to that place. Aga at that time Krishna Govardhanagiriyanna etti hididu, Krishna will help the Govardhanagiri and he will save the people and the cow. ಮಳೆಯಿಂದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು he will protect, rakshasida. So that is a story of a
ಏನಂತಾರೆ ದ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ. ಸೊ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಛತ್ರಿ. ಸೊ ಹಿ ಮೇಡ್ ಅ ಛತ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂದ. ಯಾರೀ ಕೃಷ್ಣ? ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ? ಈ ಗೊಲ್ಲರ ಪೋರನಿಗೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಗೊಲ್ಲ, ದ ಒನ್ ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಗೊಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿನ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಶಕ್ತಿ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಶಕ್ತಿ? ಹೂ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ದ ಕಂಸಾ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. So here I'll stop this because in this para itself I have given a lot of information. So they have a information about Putani, we have a information about the Shakata, we have a information of a Trunavarta, we have the information of a Denuka and the Govardhanagiri Betta. So a lot of information is been there. So I'll stop this video here itself. And we'll see in the part 2 what happened. So what did the Mantri tell to Kamsa? Again, what did the Kamsa plan? Antalla we'll learn in the next part. Okay? Nimge another doubt is, if you find any doubt or any questions, do mention in the comment section or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friend who are struggling to understand this lesson. Okay? So thank you so much, and do not forget to check the playlist of this lesson. Yaudidu 7th standard Siri Kannada. Do not forget to check out the playlist, and see you all with the part 3 video very soon anta helta. Thank you so much. Namaskara. Dhanyavada. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.